Okay, Kender. Now let's have the alphabet sounds. Ano-ano ba ang mga tunog ng ating alpabeto? Letter A sounds A. A. Letter B sounds B. Letter C sounds K. Letter D sounds D, D, D. Letter E sounds E, E, E. Letter F sounds F, F. Letter G sounds G, G. Letter H sounds Letter I sounds E, E. Letter J sounds J, J, J. Letter K sounds K. Letter L sounds L. Letter M sounds Letter N sounds Letter O sounds O. Letter P sounds P, P, P. Letter Q sounds Qu, Qu, Qu. Letter R sounds R, R. Letter S sounds S. Letter T sounds T, T, T. Letter U sounds Oo, Oo. Letter V sounds V, V. Letter W sounds W, W, W. Letter X sounds X, X. Letter Y sounds Y, Y, Y. Letter Z sounds Z, Z, Z. Okay? So, yan ang tunog ng ating mga alpabeto. Okay? So, naintindihan mga Kender? Okay, very good mga Kender.